Hello my dear students, today we will correct the homework page 114. So let's start by number 2. Write T if the statement true and F if it is false. So there is no need for correction, بس أنا هعمل correction عشان نقدر نفهم أكتر. Part 1. When a gas is released during a chemical reaction, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. It is false. Why؟ لأنه مش بس لما الجاز is released على طول بكل الحالات، بكل ما في exception أبدا بالchemical reaction، مجرد ما أعرف إن هي chemical reaction دايما وأبدا mass of the reactants are equal to the mass of the product. So false during a chemical reaction، مش بس لما الجاز is released، مش بس لما بيطلع عندي الجاز mass of the reactants equal للماس للproduct، لا أكيد during a chemical reaction دايما the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. So false F. No, part 2. When water freezes in the refrigerator, it undergoes a chemical change. It is false. ليه؟ لأن احنا قلنا changing للstate of matter، يعني لما شيء بيتحول من solid لliquid، من liquid لغاز، لما شيء بيتحول من غاز لliquid، من liquid لsolid and so on، هيدا منه chemical change، هيدا بس عم بصير عندي physical change. يعني المي هي بعدها مي، بس بدل ما تكون as a liquid عم بتصير solid، وبلا ما تكون solid عم بتدوب وتصير مي، بس هي بعدها مي، وبلا ما تكون المي as a liquid عم تتبخر وتصير water vapor. هيدا بس changing in state، يعني هيدا physical transformation، هيدا منه chemical، لأنه ما في شيء عندي new substance عم يطلع، هو المي بعده مي بس بأشكال مختلفة، يا as a gas يا as a liquid أو as a solid. So F when water freezes in the refrigerator، لما بيجمد هالمي it undergoes physical transformation and not chemical change. 3. In a chemical change, the properties of the products are very similar to those of the reactants. أكيد لا، surely not، لأنه أنا عم يطلع عندي new substance، ال identity للreactants إجباري حيتغير. يعني أنا مثلا for example إذا كربون مع أكسجين مع بعض تفاعلوا حيعطيني كربون دايوكسيد، طب الكربون دايوكسيد هو غاز، هداك شيء تاني لونه أسود، الكربون لونه أسود هو as a solid. هيدا reactants ما خصوا بالبرودكت، وهيدي ميزة الكيميكال تشينج. لو نفس الشيء ما بقول عنها أنا chemical change. So F in a chemical change the properties للproduct are different to those of the reactants، مختلفين، they are not the same. هيدي بالفيزيكال بيكونوا متشابهين، بس بالكيميكال no. Part 4. The evaluation of air bubbles when water is heated indicates that a reaction is taking place. لما أنا مثلا بكون عم بغلي مي والبابلز اللي عم يطلعوا بقلب المي، هذا دليل إنه في عندي chemical reaction؟ لا، ما خص، ما دخل. ليه؟ لأنه أنا هون دليلي إنه الووتر عم تتحول لغاز، يعني change of state، يعني برجع لشو لقصة change of state، إنه عم تتحول من liquid to gas. وبس يكون عندي changing state from solid to liquid لغاز سميه physical and not chemical transformation. So F the evolution of air bubbles when water is heated، لما أنا بيجي ببخر المي أو لما بسخن المي indicates that water is transforming into a gas. الووتر عم يتحول لغاز، عم يعطيني water vapor، بينما هو مش انه انا صار في عندي عمليه كيميائيه او تفاعل كيميائي بقلب مثلا بريق الشاي او الطنجره او whatever، لا، عندي انا بس عم يتحول من الليكويد لغاز، يعني change of state، يعني physical change or not a reaction. Number 3. Indicate in each case whether there is a chemical or a physical change. أو ممكن يجي السؤال classify these changes into chemical or physical. أكيد هيدا حيجي منه بالامتحان لحتى تعرفوا أي changes منهم physical وأي منهم chemical. أنا عملت table لنقدر نفهم أكتر. هلا بدي منكم أنا في كلمات كتير مهمين نفهمهم، هن منهم هول كلمات أنا بعرف إنه هيدا ال change is a chemical one and not a physical one. Now let's start by the first one, burning of carbon. مثلا burning I want from you to circle it، لأنه كلمة burning مستحيل تكون physical. البيرنينج يعني في عندي أنا تفاعل مع الأكسجين غاز، يعني عندي أنا new substance صار عندي it's a chemical reaction.
كلمة burning لحالها بتقدر تعرفني إنه هيدا ال change is a chemical one and not a physical one. Number 2, pulverizing a piece of chalk. Pulverizing معناتها grinding a piece of chalk. يعني أنا عندي الطبشورة بيجي أنا بدقها وبطحنها، فهي بلا ما تكون قطعة كاملة عم تصير قطعة صغيرة مطحونة. أنا شو عملت هون؟ عملت change بس للشيب، ما عملت شي تاني. So pulverizing أو grinding هيدا physical change، منه chemical أبدا، لأنه أنا بس عملت شو؟ طحنت، غيرت بالشكل، ما عملت something new. الطبشورة بعدها طبشورة، ما تغير فيها شي، بس شكلها. Number 3, change of color in the leaves of some trees during autumn. As we said, the change of color هو signs of chemical reaction، دليل إنه أنا عندي chemical reaction. So of course it's a chemical and not physical one. So من change of color I want from you also to circle it، بعرف إنه هيدا chemical change. Number 4, burning of a bread. بعدنا قايلين كلمة burning معناتها chemical change and not physical one. So circle it also in order to know that إذا إجا مرق معكم بالامتحان كلمة burning, you know that it is a chemical and not physical. Number 5, effect of medication in the human body. أنا لما باخد الدواء وبينتشر بقلب جسمي عم يتفاعل مع مثلا الفيروس أو البكتيريا الموجودة بقلب جسمي. سو عم يتفاعل معها ليطلع عندي أنا شي جديد لحتى يخفف لي من وجعي. سو اتس أكيد chemical not physical one، لأن الدواء لما باخده بيتفاعل مع البكتيريا والفيروس ليقدر يقضى عليها. So surely it is a chemical one. The last one, formation of stalactite and stalagmite in the cave of جعيدة. كلمة formation يعني أنا بغض النظر شو معنات كلمة stalactite and stalagmite، مثلا أنا هم مش مرقين معه ما بعرف شو معناته، بس هي كلمة formation يعني أنا في عندي formation of a new product new substance، وهيدي ميزة الكيميكال not the physical one. يعني كل درسي عم بيقول إنه الكيميكال هو صناعة شي جديد مش مثل الفيزيكال. So من كلمة formation I circle it also، بعرف إنه it is a chemical and not physical one. stalactite and stalagmite هنا عبارة عن رواسب كلسية بنشوفهم نصهم بنشوفهم بالسقف تاع مغارة جعيتا أو على الأرض، بيتشكلوا هيدول من الجليد ومن المي ومن المواد المعدنية اللي بتكون هونيك. So these are substances, they are products نتيجة a chemical change. So burning, change of color, formation هو كلمات خاصة ب chemical change، بينما pulverizing أو grinding هيدول خاصهم بالphysical change. For part 2, classify the following changes as exothermic or endothermic. First, let's remember what is the difference between the two. Endothermic chemical reactions are chemical reactions that need heat in order to undergo، يعني هي بحاجة لهيت، هي بتمتص الهيت، تمتص الحرارة لحتى تصير، غير الهيت ما بتصير. بينما الاكزوثيرميك هي بالعكس، هي بتعطي حرارة، يعني لما بتصير بتحسوا انه البيكر او ذا كونتينر اللي هي موجودة فيها بعد هالتفاعل الكيميائي بصير عندي حرارة زايدة تعطي هيت. طيب the first one كمان هون أنا في عندي كلمات please I want from you to circle them، لأنه دغري من وراهم بتعرفوا إذا هيدا exothermic or endothermic and study them by heart. مثل مثلا عنا part A photosynthesis in a plant. As we talked previously in biology إنه the plant in order to make a photosynthesis it needs water, mineral salts, carbon dioxide and sunlight. So هي بحاجة لهيت، بدون sunlight ما بتصير هيدي عملية الفوتوسينثيسيس. So شي طبيعي ال plant it will absorb the heat, the sunlight in order to make photosynthesis. So photosynthesis it is an endothermic and not exothermic، لأنه بحاجة هي لهيت، مش عم تعطي عم تاخد، بس تاخد endothermic بس تعطي exothermic exo لبرا يعني. Part B combustion of a fuel. شي طبيعي حريقة، أي حريقة بتصير عم بصير أنا في عندي عم بحس بحرارتها، أي شي ولعوه أفو حد بتحسوا بالحرارة. So هيدا عم يعطي heat لبرا. So combustion of fuel. I want from you to circle combustion، لأنه أي شي combustion هيدا exothermic it will give heat. Part C cellular respiration. Cellular respiration it is an exothermic chemical reaction. ليه؟ لأنه بمثل كتير بسيط إذا أنا بعمل رياضة أو إذا أنا كنت عم بمشي
بحس حالي عم بعرق، بحس حالي صرت تخني اكتر، شوبت اكتر، معناتها انا عندي السيلولر يعني السيلز تاعولاتي عم يشتغلوا اكتر، عم يعملوا ريسبيريشن اكتر، فهون صاروا عم يعطوا حرارة اكتر، temperature اكتر، سو عم يعطوا لبرا، ما انا صرت سخنة، انا عرقت من برا. So it is an exothermic one. Part D. Decomposition of sodium bicarbonate. كل شي decomposition ما بيتفكك لحاله، بده حرارة، مش انا بكون حاطة شي لحاله وهو تفكك، لا انا بدي حرارة. يعني الصوديوم بايكربونات يقدر يتجزأ it need heat, so it need بده عم ياخد، يعني عم ياخد، يعني it is an endothermic chemical reaction. So please I want from you to circle the word decomposition. Part E. Combustion of butane gas in a Bunsen burner. ما بعرف شو هو البيوتين جاز ولا مرق على راسي كلمة بنزين بيرنر، بس أنا شفت combustion بعدنا عم نقول حريق، معناتها احتراق، معناتها exothermic. So it releases heat. The last one, decomposition of table sugar. Decomposition مثل ما بعدنا قايلين، لحتى شي يتفكك التيبل شوجر ليقدر يتفكك بحاجة لأحرقه أنا، حتى أحرق يعني حتى يتفكك بده حرارة. So it is an endothermic chemical reaction. So I want from you حوقوا circle كلمة combustion واحفظوها انه هي هاي للاكزوثيرميك لانه اكيد حيجي يجوا الامتحان، وحوقوا كلمة decomposition وقولوا انه هيدا خاصه بالاندوثيرميك chemical reaction.